very good afternoon to one and all. Welcome back to Vichita Rajkumar YouTube channel. In this video, I would like to discuss about some of the regulations, duration, subject, syllabus, pattern and everything I will discuss in this video for the Telugu medium students from English to Telugu version. So let me see the one by one. So already I have discussed some of the information in previous video. In this video, I will continue the same session of the previous content. Okay. So BS Nursing course regulations already I have told no, like this is the objectives already I have discussed in previous video. If you want, you can go to the previous video. Eligibility for admission, duration of the course, medium, working days, attendance required for admission, eligibility for promotion, attempt, grace marks, maternity leave, internal assessment, re-admission, course of study, course instruction, scheme of examination and everything I will discuss in this video. So this is the regulations already I have discussed. Objectives now, if you want, you can go through this. If you want explanation, you can go through previous video. So this is the eligibility for admission. So in yesterday, one of the student asked the question like eligibility they have asked. So here once again I want to show the eligibility. INC guidelines 2012 to 13. Like this is the guidelines, but these guidelines has released in the year of 2012 to 13, but still it continued. Okay, కాబట్టి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ అంటే అర్హత ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రవేశ బిఎస్ నర్సింగ్ ప్రవేశానికి అర్హత అని ఇచ్చారు కదా ఐఎన్సీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం 2012 టు 13లోనే రిలీజ్ అయిపోయింది, కానీ ఇది ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది సేమ్ థింగ్. నో నీట్ వరీ, ఓన్లీ 2012 టు 13 వరకు వాళ్ళకి మాత్రమే మీరు అనుకోవద్దమ్మా, ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకా చేంజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇదే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. సో మినిమం ఏజ్ ఫర్ అడ్మిషన్ షెల్ బి 17 years ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 31st December ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ మినిమం ఏజ్, ఓకేనా, మినిమం ఏజ్ ఎంత ఉండాలంట 17 years 17 సంవత్సరాలు ఉండాలి బిఫోర్. ఓకే, ఎప్పుడు బిఫోర్ అంటే ఆ రోజు వరకైనా December 31st December, ఓకే 31st December వరకన్నా అప్పుడు 17 years ఉండాలి అని ఇచ్చారు. ఆ రోజన్నా అంతకు ముందన్నా అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్ను బైపీసీ లేదా ఈక్వలెంట్ వొకేషనల్ కోర్సెస్ చేస్తూ బైపీసీ సర్టిఫికేట్ అంటే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డౌట్ రావచ్చు, ఓన్లీ బైపీసీ వాళ్ళు ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ వాళ్ళే కాదు, ఎవరికైతే బైపీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో. ఓకే, బైపీసీ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటిది, ఇప్పుడు కొంతమంది అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్, ఫిషరీస్, సెరికల్చర్, అదేవిధంగా చాలా రకాల కోర్సెస్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అది చేస్తూ ఇప్పుడు ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఉంది, ఎంఎల్టీ ఉంది, ఫార్మకోథెరపీ ఉంది, ఫిజియోథెరపీ, ఇలాంటి చాలా కోర్సెస్ చేస్తూ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ వొకేషనల్ కోర్సెస్ చేసే వాళ్ళకి బైపీసీ సర్టిఫికేట్ ఉండదు, కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి బైపీసీ రూట్లో ఉన్న కోర్సెస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. కాబట్టి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి అలాంగ్ విత్ దేర్ వొకేషనల్ కోర్సెస్, వాళ్ళ వొకేషనల్ కోర్స్తో పాటుగా బ్రిడ్జ్ కోర్స్ రాసిన వాళ్ళకి బైపీసీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది, బైపీసీ వాళ్ళకే కాకుండా ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ వాళ్ళకే కాకుండా ఎవరైతే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ బైపీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో దే కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ ది బీఎస్సీ నర్సింగ్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అది ఒక క్యాండిడేట్స్ షుడ్ బి మెడికల్ ఫిట్. ఓకే, కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు, అంటే మన అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ అంటే కలర్ బ్లైండ్నెస్, కొన్ని కలర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ బీఎస్సీ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్, ఓకే, షీ రిజెక్టెడ్, షీ గాట్ ది కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయరు అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ అనేది. సో బ్లడ్, గ్రీన్, రెడ్ ఇలాంటి కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేయరు, ఎందుకంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద బ్లడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద బ్లడ్, ఇట్స్ అ వెరీ, ఇఫ్ ద ఎనీ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, ఇఫ్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద బ్లడ్, ఇట్స్ a very danger to the patients are also. That's the reason color blindness, some of the conditions the students have the problem మెడికల్గా మనం రిజెక్ట్ చేస్తారు అని. ఓకే, ఇవి మామూలు ఏజే కాకుండా స్టడీ క్వాలిఫికేషన్సే కాకుండా మెడికల్గా ఫిట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 4th పాయింట్ ఏం యాడ్ చేశారు, ఎంసెట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వాంట్ టు గెట్ ద అడ్మిషన్ ఇంటర్ బీఎస్సీ నర్సింగ్. ఓకేనా, 4th పాయింట్స్ డ్యూరేషన్ యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ది 4 years ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది. నెక్స్ట్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ 365 days ఉంటుంది, అందులో 260 వర్కింగ్ డేస్ వెళ్ళాలి. మనం ఇంటర్లోలాగా ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే కుదరదు కదా, కంపల్సరీగా అటెండెన్స్ మార్క్ ఉంటుంది. అటెండెన్స్లో 260 వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి, ఇన్క్లూడింగ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్తో పాటుగా కలిపి ఎన్ని రోజులు ఉండాలంటే నువ్వు నీ వర్కింగ్ డేస్ అనేవి 260 ఉండాలి. అలా అవుతేనే యూ కెన్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద అడ్మిషన్ టు ఎగ్జామినేషన్, అటెండెన్స్ కూడా ఉండాలి కంపల్సరీగా.
Okay, a candidate shall be permitted to appear in any one of the subjects of the base nursing degree examination. She has attended the course in the subject for the prescribed period and produce a certificate of the study attendance satisfactory conduct from the principal. కొన్నిసార్లు డౌట్ అనిపిస్తే ఇవన్నీ కూడా అటెండెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా సంబంధించి అన్ని కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, పర్మిషన్ కోసం. ఎందుకంటే క్లాస్ టీచర్ షీ హాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ కమింగ్ రెగ్యులర్ లాట్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్కి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. So and so students is not fulfilled the 260 working days. If she will not fill the 260 working days, they are not eligible to write the examinations. Okay na? Andikane a candidate shall be put on minimum of 80% attendance compulsory ga theory lo 100% unte 100% some of the students they may not have the regular health. Okay, kabatti compulsory ga minimum attendance ఎంత ఉండాలంట, minimum every student has to attend the college theory as well as hospital practical 80%. ఓకేనా, 80% అటెండెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, 80% ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఇన్ థియరీ, 80% ఆఫ్ ది అటెండెన్స్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్. సపరేట్గా ఉండాలి. థియరీ 80%, ప్రాక్టికల్ సపరేట్లీ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు మెట్. Okay, in each subject before admission to the examination, attendance shall be calculated from the total number of hours prescribed by INC and not on the number of classes conducted in the institution. Okay na, అన్ని కూడా క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారని. ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ది బిఫోర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అడ్మిషన్ ఇంటు ది BSc నర్సింగ్. ఓకే, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ the student put in 100% attendance in the practicals. ఓకే, కంపల్సరీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి. థియరీ 80% అటెండెన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ ప్రాక్టికల్గా కంపల్సరీ 80% అటెండెన్స్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ద మార్క్స్ షీట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ నాట్ విత్ అంటే 100% అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రాక్టికల్స్ ఈస్ నెట్ మీట్ INC గైడ్ లైన్స్. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ లేకపోతే అన్ని విత్ హెల్లో పెట్టేస్తారండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రిఫర్డ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఫర్ ఎలిజిబుల్ టు అపియర్ ఫర్ రీ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా, కొంతమంది ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు. ఓకేనా, కాబట్టి రిఫర్డ్ ఇలాంటి ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది ఎనీ లైక్ రిక్వైర్డ్ అటెండెన్స్, so they are also not eligible to appear for the examination. That is the reason the failed candidates or referred candidates also they have to have the minimum percentage of attendance for eligibility to appear for the re-examination. కొంతమంది వాళ్ళకి అటెండెన్స్ లేదు కదా, అలా మనం ఇంటర్లో లాగా డిగ్రీ లాగా అలా ఉండదు. BSc నర్సింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ టాస్క్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్. ఓకే, అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ అడ్మిషన్ INC గైడ్లైన్స్. మనము మ్యాక్సిమం పీరియడ్ టు కంప్లీట్ ద కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 8 years. ఒక డిగ్రీ ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇంటర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా, హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద కోర్స్ లైక్ డిగ్రీ ఆర్ ఇంటర్. It will take a number of years also, but it's not like that. Okay, the minimum or maximum period is the actual minimum 4 years. If it's not possible, double like 8 years. So within 8 years the student has to complete her course. ఓకే, 8 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. అలా అవుతే సర్టిఫికేట్ దెర్ ఈజ్ నో వాల్యూ ఫర్ ది సర్టిఫికేట్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది course successfully should not exceed 8 years. It's clear? Okay, next, if the candidate fails either in theory or practical, he or she has to reappear for the both examination. Okay, if she will fail theory, she has to attend both examination. If she will pass only practical, she has to write the both exam at 8 separate not only separate. If she fail in theory, she has to attempt 2. If she fail in practical, she has to attempt 3. If she will fail both examinations, she has to again reappear. Okay, అర్థమవుతుందా? థియరీలో ఫెయిల్ అయినా 2 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, ప్రాక్టికల్లో ఫెయిల్ అయినా 2 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. ఒక సపరేట్గా మన ఇంటర్లో థియరీ ఫెయిల్ అయితే థియరీ, ప్రాక్టికల్ ఫెయిల్ అయితే ప్రాక్టికల్ అలా ఉండదు. థియరీలో ఫెయిల్ అయినా కూడా మళ్ళీ థియరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ 2 కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? దిస్ థింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నాట్ అవేర్. ఓకే, okay, she has to reappear for both examination. If she failed in theory, she has to reappear for both examination, theory and practical. See, clear? The number of attempts for examination has been however to appear for the final examination, the candidate shall have cleared all their previous examinations. Okay, so when I was in BSc, okay, like it's a long like 2003 I got the admission by Usmania College of Nursing, Hyderabad. Okay, so during that time, like if he will fail first year, we cannot go for the second year. Okay, there is no like a 6 months backlog like that will be there, like a supply
Okay, if she will complete first year, then only you can go for the second year. If you will complete second year, you can go for the third year. Like that only will be there. So that time, so during that time, we have only state syllabus. So when this state syllabus is again converted to the INC syllabus, so that time so many changes are there. Like if she will fail in like if she will pass first year, she can go for the second year. If she will fail second year, she can go for the third year. If she will fail third year also, okay. So here, this is the first year, this is the second year, this is the third year, this is the fourth year. If she will fail, she can go for the second year. Again, if she will fail, she may not go for the fourth year. At a time, not at a time. When she will complete the 3 years successful, when she will complete the successfully for first year, second year, third year, then only she can go for the ఫోర్త్ ఇయర్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయితే సెకండ్ ఇయర్కి రావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ ఫెయిల్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా రావచ్చు. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ 3 years కంప్లీట్ చేస్తేనే షీ కెన్ గో ఫర్ ది థర్డ్ ఇయర్. ఈ గాట్ ఇట్. ఇది కూడా చాలామందికి తెలియదు. అర్థమవుతుందా? థియరీ ఫెయిల్ అయితే 2 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, ప్రాక్టికల్ ఫెయిల్ అయితే 2 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అని. అదొక విషయం. ఇంకొకటి ఏంటనుకున్నాం మనము, ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయిన సెకండ్ ఇయర్, సెకండ్ ఫెయిల్ అయిన థర్డ్ ఇయర్, ఓకేనా. కాబట్టి ఈ 3 years వరకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదమ్మా. బట్ ఈ 3 subjects 3 yearsలో మనం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ చేస్తామో అప్పుడే మనము ఫోర్త్ ఇయర్కి ప్రమోట్ అవుతాము. అప్పటి వరకు మనము ఎన్ని ఇయర్స్ టైం తీసుకున్న అన్ని ఇయర్స్. కానీ అవర్ కోర్స్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడ్ 8 years. 8 years లోపల మన కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. అదొక రెగ్యులేషన్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్. నెక్స్ట్, మినిమం ఏజ్ ఫర్ అడ్మిషన్ షెల్ బి 17 years ఆన్ ఆర్ 31st December of the year in which admission is sought. ఎప్పుడైతే అడ్మిషన్ తీసుకుంటామో ఆ మూమెంట్లో 70 years, మినిమం 17 years ఉండాలని ఇచ్చారు ఇక్కడ. మినిమం ఎడ్యుకేషన్ 10+2 పాస్డ్ విత్ సైన్స్, ఓకేనా. ఇంగ్లీష్ కోర్, ఇంగ్లీష్ ఎలెక్టివ్ విత్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ 45 marks ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్స్ అండర్. ఇవన్నీ కొన్ని బోర్డ్స్ అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా, ఓకేనా. కాబట్టి మనకు ఓపెన్ ఇంటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ ఇంటర్ అయినా కూడా కంపల్సరీ ఏముండాలంటే బైపీసీతో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్, బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి. అందులో కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్గా ఇంగ్లీష్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు, ఓకేనా. ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి మెడికల్లీ ఫిట్. Student appearing in 10+2 examinations science conducted by National Institute of Open School with 45% marks. ఓకే, ఓపెన్ డిస్టెన్స్ మోడ్లో చదివినా కూడా బైపీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నారు, అందులో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలని చెప్పాము. అదేవిధంగా షీ హాస్ టు గాట్ ది 45% ఆఫ్ మార్క్స్, అట్లీస్ట్ 45% అయినా ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ షుడ్ బి అడ్మిటెడ్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఒక్కసారి మాత్రమే అడ్మిషన్ అనేది తీసుకుంటారు, ఓకేనా. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండదు. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అలా ఏముండదు. సో ద స్టూడెంట్ షెల్ బి అడ్మిటెడ్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ అడ్మిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, అటెంప్ట్. వెన్ ఏ క్యాండిడేట్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ టు అపియర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ బట్ నాట్ అప్లై రిజిస్టర్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్. ఓకే. కాబట్టి కంపల్సరీగా ఎలిజిబుల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే eligible to appear for the examinations but not applied option for the examination is considered an attempt. ఇక్కడ అప్లై చేస్తేనే మనము అటెంప్ట్ అన్నట్టు, అప్లై చేయకపోతే అది అటెంప్ట్ కింద. ఓకే, మనం ఎగ్జామ్ ఫీజ్ పే చేస్తేనే మనం అటెంప్ట్ కింద ఉన్నట్టు. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ పేయింగ్ మనీ, if we are considered as an attempt, okay na. If we'll pay the money, we can call it as an attempt. If you are not paying the money for the examination, we can consider as an attempt, and attempt cheyaledu, okay na. అర్థమవుతుందా? అది. గ్రేస్ మార్క్స్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడ్ 5 marks ఇన్ టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ 1 academic year ఇన్ థియరీ పేపర్ ఓన్లీ. థియరీలో కొన్నిసార్లు గ్రేస్ మార్క్స్ అని యాడ్ చేస్తారు, అవి 5 marks కంటే ఎక్కువగా ఉండదని. నెక్స్ట్, మెటర్నిటీ లీవ్. ఓకేనా, ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న వాళ్ళు, ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మెటర్నిటీ లీవ్ ఫర్ అప్ టు 90 days. However, they have to satisfy the criteria for eligibility to appear for the examination like other candidates. ఓకేనా. కాబట్టి ఎవరన్నా, ఎందుకంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ లేడీస్ కాబట్టి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవుతే they can use for the maternity leave up to 90 days. ఓకేనా. 90 days అంటే 3 months వరకు, 30 + 30 60 + 30 90, అంటే 3 months వరకు she can use for the maternity leave. Again, according if she will satisfy the criteria for eligibility to appear for the examination like other candidates. ఓకేనా. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే, if she will marry, if she will conceive, ఓకే, షీ కెన్ యూటిలైజ్ ద మెటర్నిటీ లీవ్స్ అప్ టు 90 days. 3 months వరకు యూజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అయితే ఇక్కడ ఉంది రెగ్యులేషన్స్లో.
ఓకే, తర్వాత ఆమెకు 260 వర్కింగ్ డేస్ షీ హాస్ టు 260 వర్కింగ్ డేస్ షీ హాస్ టు ఫుల్ఫిల్. If she will satisfy that criteria, she have the eligibility to appear for the examination like other candidates. అంటే మిగతా వాళ్ళలాగా ఎగ్జామ్ రాయడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఇస్తారు అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటిది? ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ అంటే కాలేజ్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రైట్ ద విత్ ఇన్ ద కాలేజ్ exam conducted by the madams itself in the university, not like outside, same college, same premises. Okay, a student must obtain a minimum of 50% of the total maximum marks fixed for internal assessment in that particular subject. Okay na, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో వాళ్ళ కాలేజ్లోనే వాళ్ళ మేడమ్స్తోనే కండక్ట్ చేస్తారు. అందులో మినిమం ఎంత ఉండాలంటే 50% ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం మార్క్స్, అట్ లీస్ట్ 50. ఓకే, అది నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. ద మినిమం 3 రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ షెల్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ and the average marks of 3 examinations shall be taken as the internal assessment final marks. In addition, one practical internal assessment exam should be conducted in the subjects of the nursing foundation, medical surgical nursing, child health nursing, mental health nursing, midwifery, obstetrical nursing, community health nursing. 50% of internal assessment marks should be for the theory and 50% of ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా కాలేజీలోనే ఈచ్ సబ్జెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో కూడా 3 అంటే ఎన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేసినా కూడా, అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తారు? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 units will be there. No, after completion of the each unit we will have the slip test. Okay, in that they will take the how many examinations you will write also. So they will take the best of 3 out of 10 or 15. How many you will write also, they will take the only 15. So they will take out of 15, they will take only 3 best examination, and they will add the marks and they will put the for the final examinations. Okay na, they have to submit the internal marks. Okay na, కాబట్టి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా 25 మార్క్స్ అనేది మనకు ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ in final examination also, you will fail. Okay, but in all the people, professional students, they may have the 25 marks in our hands, in our madams only. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇంటర్నల్ మార్క్స్ మనకు మంచి స్కోర్ చేస్తే తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే మార్క్స్ తోటి ఇవి యాడ్ అవుతాయి మనకు. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్. ఓకేనా, ఎగ్జామినేషన్స్లో బెస్ట్ 3 తీసుకొని అవి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో 50%గా థియరీ సపరేట్, ప్రాక్టికల్ సపరేట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫ్రెష్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ టు ద రిఫర్డ్ అండ్ డీటెయిన్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, కాబట్టి మామూలుగా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కే కాకుండా ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ప్రతి హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్, not only regular students, every students like a failed referred students also, she has to get the internal marks. ఓకే నా, ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్, ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, కొన్ని ఇష్యూస్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయకుండా అంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వేయకుండా ఉండదు. అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా ద ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ టు గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, దిస్ మార్క్స్ విల్ యాడ్ అప్ టు ద ఫైనల్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ అ టోటల్ రిజల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, previous internal assessment marks will not be considered for the subsequent appendix. For example, okay, first year lo fail అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయింది, థర్డ్ ఇయర్లో ఇలా ఫస్ట్ ఇయర్లో 2 times ఎగ్జామ్ రాసింది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్, ఫస్ట్ ఇయర్ షీ ఫెయిల్డ్ 2 times, థర్డ్ టైమ్ ఆల్సో అగైన్ షీ హాస్ గోయింగ్ టు ఇన్ థర్డ్ టైమ్, but again in third time also the teacher has to conduct the examination. Again she has to take the internal marks. Okay, అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయింది, సెకండ్ టైం ఫెయిల్ అయింది, థర్డ్ టైం కూడా మళ్ళీ. కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాసింది కదా, సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసింది కదా, అవే మార్క్స్ యాడ్ చేస్తామనడానికి ఉండదు. ఫ్రెష్లీ ద టీచర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద internal marks by conducting the examinations for the students in the college itself. It's clear? Okay, the internal assessment marks should be submitted to the principal by the respective head of the department, teacher concerned at least 4 weeks before the commencement of the year examination. The principal has to forward a copy of the same to the register or official authorized by him to receive the same at least 3 weeks before the commencement of the థియరీ ఎగ్జామినేషన్. ఈ గోట్ ఇట్. కాబట్టి ఎవరైతే ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మార్క్స్ తీసుకుంటారో ద టీచర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ది institution, head of the department. Okay, each subject expert, subject teacher has to take the internal marks of the each students. Okay, this sheet she has to submit and she has to take the sign by the sign to the
head of the department of again after that again we have to submit to the principal. The principal madam has to forward this copy to the same register or officer authorized by him to receive the same. Okay, this when we have to do this one, this is 3 weeks before the commencement of the theory examinations. ఓకేనా, థియరీ ఎగ్జామినేషన్స్ కంటే ఒక 1 month ముందుగానే మనం ఇది ప్లాన్ చేయాలని అర్థం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ద సేమ్ షెల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ నోటీస్ బోర్డ్ బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద యూనివర్సిటీ ఫర్ ఎనీ ఆబ్జెక్షన్స్. కాబట్టి ఏవైతే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ ద ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూడెంట్, ద షీట్ వీ హ్యావ్ ద principal or class teacher has to display on the notice board for any objections. Okay, next, no institution shall submit average internal marks of the total students more than 75%. If the 40 students are submitted in a course, the average score of the 40 students shall not be exceeded for 75% of the total internal marks. It's clear? Okay, next, coming to the readmission, every student shall attend all the theory and practical clinical classes on the all working days. Okay, and according to this one, every student shall attend all the theory and practical and clinical classes on all working days. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా అన్ని థియరీ క్లాసెస్, అదేవిధంగా ప్రాక్టికల్ అంటే మనము ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగే ప్రాక్టికల్, క్లినికల్ అంటే డైలీ మనము క్లినికల్స్ మామూలుగా వొకేషనల్ స్టూడెంట్స్కి అయితే తెలుస్తుంది, క్లినికల్స్ అంటే ఓజేటీ. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి అన్ని వర్కింగ్ డేస్లో కూడా. నెక్స్ట్, బ్రేక్ ఆఫ్ స్టడీ మీన్స్ ఎనీ ఆప్షన్స్ మోర్ దెన్ 3 months డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ. కాబట్టి ఇలాంటి బ్రేక్ 3 months కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆప్షన్స్లో ఉన్న 3 months ఫర్ దిస్ పీరియడ్ 90 days టు బి రికార్డెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఆప్షన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ 1 calendar month. కాబట్టి అలా 3 months ఆప్షన్లో ఉన్న ఫర్ ఆల్ రీఅడ్మిషన్ తిరిగి. ఓకేనా, అంటే కంపల్సరీగా ఈ 3 months మనం వెళ్ళకుండా ఆబ్సెంట్లో ఉన్న. ఓకే, అదేవిధంగా ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ బ్రేక్ ఆఫ్ స్టడీస్ అలౌడ్. లెస్ దెన్ 3 months ఆఫ్ బ్రేక్, మోర్ దెన్ 3 months ఆఫ్ బ్రేక్ బట్ నాట్ లెస్ దెన్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ స్టడీ ఆఫ్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఎంబీబీఎస్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఫర్ బిఎస్ఎస్ 8 years. ఓకేనా, ఇలా కొన్ని 3 monthsకి ఉన్న ఆబ్సెంట్ అయితే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రీఅడ్మిషన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా ఉంటే మనం మళ్ళీ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు, అంటే మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ టు రీఅడ్మిషన్. ఓకే, ఓన్లీ 2 spells of break of study for the entire duration of the course is permitted. During second spell of break of study, even if the break of study is less than 90 days, permission must be obtained from the university and the spell of break shall be కౌంటెడ్ యాజ్ సెకండ్ స్పెల్ ఆఫ్ బ్రేక్. కాబట్టి అలా 90 days కంటే ఎక్కువైనట్టయితే కంపల్సరీ మనము యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకోమని చెప్పాలి. ఫర్ లెస్ దాన్ 3 months ఆఫ్ బ్రేక్, ప్రిన్సిపల్ డీన్ కెన్ పర్మిటెడ్ టు జాయిన్ ద క్లాస్ అండర్ ద ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ. ఓకే, ఒక 90 days కంటే తక్కువగా 3 months కంటే తక్కువ డేస్ అయినట్టయితే ప్రిన్సిపల్ యూనివర్సిటీకి ఇంటిమేషన్ తోటి కంటిన్యూ చేయమని వెళ్ళాలి చూడాలి. If the break of study is more than 3 months, the candidate has to apply for the university through the principal dean of the college. The university can give permission to the candidate to complete the course within twice the years of the study for the particular course. కాబట్టి 2 సంవత్సరాల్లో కూడా ఒకవేళ 3 months కంటే ఎక్కువ లీవ్లో ఉన్న, ఎక్కువ బ్రేక్ చేసిన స్టడీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ త్రూ ద యూనివర్సిటీ డీన్ అండ్ యూనివర్సిటీ, the university may give the permission completion of the course within twice the years of the study. 2 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే పర్టికులర్ కోర్స్ అనేది. ఓకేనా, కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ. ఓకే, కోర్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ, ద కోర్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ అండ్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ది 4 years 4YDC means 4 years degree course BSc nursing. Degree shall be as follows. Course duration 4 years. Weeks available per year 52 weeks overall per year. Okay, vacation only we have the vacation only 8 weeks. Guest study holidays 3 weeks. Examination preparation 4 weeks. Available weeks 37 weeks. Hours per week 40. Practical 30 hours per week. Theory 10 hours per week. Internship practical 48 hours per week. Hours available per academic year 1480. 37 weeks into 40 hours. This is the course of the study for the all BS nursing for first year to 4th year students. Next we will be moving on to the course instructions like a syllabus. Okay, in syllabus first year how many subjects are there, how many theory, practical, everything I will discuss in this one. Okay, so in first year overall 12 subjects will be there. First English, anatomy, physiology, nutrition, biochemistry, nursing foundation, psychology, microbiology, introduction to computers. Okay, like a Hindi or a regional language,
library work, self-study, co-curricular activities. Okay, this is theory 60. Okay, only particular hours, English, allotted hours for the English 60, anatomy 60, physiology 60, nutrition 60, biochemistry 30, nursing foundation 265 theory, 200 lab. Okay, in nursing foundation some of the procedures should be there, like hand washing, gown technique, TPR, BEP checking, dressing, IM injection, drug administration, first aid. So different procedures will be there, no? So that is the reason within 265 days the teacher has to complete the syllabus, and within 200 hours she has to complete all the procedures with the help of the dummy in the lab. Okay, that is it. They have given 265 theory, 200 hours for the lab. Next, psychology 60, microbiology 60, introduction to computers 45. So this is hours for the only responsible for the teachers. Within the time of these hours the teachers has to complete the syllabus. It's clear, na? Okay, here nursing foundation only. In first year only nursing foundation only have the examination, like a final practical as well as the theory. Okay, 450. So this 200 lab work, lab they have to complete the works. Here 450 they have to go to the hospital, they have to do the so many procedures on the patient itself. Okay, that is the reason we are calling as the clinics. Clinic is nothing but a hospital. It's clear, na? Okay, so total minimum pass marks for 40%. Okay, minimum pass marks 40%. If the student will get the 40%, she passed, like this. Okay, so next coming to the second year. So first year how many subjects are there? Like 12. In this English is the common, everybody will general pass marks on this English and Hindi additional language, and one more library work. I will show you. English, it's not considered for this marks for the final examination. English as well as the computers is not considered. This also not considered. Library, this is also not considered. This is not considered for the final examinations. Wherever you go, if they will ask a percentage, you should not add. ఇవి అనేవి మనం యాడ్ చేయకూడదు. జస్ట్ ఓకే, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ అంటే మనం కాలేజ్లోనే కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇయర్, దీస్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ది సెకండ్ ఇయర్స్. Sociology, pharmacology, pathology, genetics, medical and surgical nursing, including geriatrics, community health nursing, communication, educational technology, CET అంటాము. Okay, library work, self study, co-curricular activities and all. Okay, first year students, if the freshers who are awaiting for to get the admission to BS nursing, the student has to know the syllabus mark. This is the syllabus. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్లో అనాటమీ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీగా. బైపీసీ వాళ్ళకి కొంచెం టఫ్గానే ఉంటుంది. వొకేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ స్టడీ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ. అనాటమీ సపరేట్, ఫిజియాలజీ సపరేట్, న్యూట్రిషన్, biochemistry, nursing foundation, psychology, microbiology, this is all the okay. So second year already have to, again we will moving on to the second year. Sociology, pharmacology. Sociology means like it's easy only. Pharmacology deals with the medicines, drugs, tablets, syrups, tonics and all. Pathology, it's abnormal study, abnormal growth of the abnormal physiology of the ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ శరీరంలో ఉన్న అన్ని సక్రమంగా పనిచేయడాన్ని తెలిపేదాన్ని ధర్మాన్ని మన ఫిజియాలజీ అంటే వాటికి వ్యాధుల గురించి ఓకే చెప్పేదాన్ని. అబ్నార్మల్ ఫంక్షన్ అసాధారణ దాన్ని మన పెథాలజీ అంటే జెనెటిక్స్ అంటే జీన్స్ గురించి, మెడికల్ సర్జికల్ ఒక వ్యాధులు ఆపరేషన్స్ గురించి, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సమాజ ఆరోగ్య శాస్త్రము, కమ్యూనికేషన్ భావ వినిమయం, ఎడ్యుకేషన్, సిఈటి ఇది కూడా ఉంటుంది. లైబ్రరీ వర్క్ మనం చదవడం, కొన్ని వర్క్ అనేది ఉంటుంది. మనం అసైన్మెంట్స్ అంటాం కదా, అంటే హోమ్ వర్క్ అంటే ఇచ్చిన వర్క్ని మనము ఈ అవర్లో 50 అవర్స్లలో మనం ఫినిష్ చేసుకోవాలి. కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, డేస్, నేషనల్ హెల్త్ డేస్ అవన్నీ కూడా. ఓకేనా? ఇవన్నీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్లో మనకు ఓకే మెడికల్ సర్జికల్. ఇందులో ఫస్ట్ ఇయర్లో అడ్వాన్స్డ్ ఓన్లీ కొన్ని ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో, ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్. ఓకేనా? అడ్వాన్స్డ్ అంటే క్యాన్సర్ గురించి, ఓకే, తర్వాత డెంటల్ గురించి, ఐస్ గురించి, ఓకే, ఇవన్నీ హార్ట్కి సంబంధించిన కొన్ని అడ్వాన్స్డ్. ఓకేనా? అందుకని మెడికల్ సర్జికల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్. ఆల్రెడీగా ఓకే షో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. చైల్డ్ హెల్త్, పిల్లల ఆరోగ్య శాస్త్రము, మానసిక ఆరోగ్య శాస్త్రము, ప్రసవ శాస్త్రము, లైబ్రరీ, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా 3 సబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. లైబ్రరీ వర్క్ అంటే మన మేడమ్స్ ఇచ్చిన వర్క్ని మనము లైబ్రరీలో కూర్చొని బుక్స్ రిఫర్ చేసి రాయడం అన్నట్టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్లో మిడ్వైఫరీ అండ్ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్. ఫస్ట్ మన థర్డ్ ఇయర్లో కూడా ఉంది మిడ్వైఫరీ అనేది. ఓకేనా? మిడ్వైఫరీలో ఇక్కడ చూడండి
ఇది జస్ట్ నార్మల్ గర్భధారణలో అన్నీ అవి నార్మల్గా ఉంటుంది. కానీ వేరే ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ మిడ్ వైఫరీ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్. బట్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్గా అన్నట్టు ఏదో అసాధారణ గర్భధారణ, ప్రసవ సమయంలో వచ్చే చిక్కులు, ఇవన్నీ కూడా అసాధారణంగా నార్మల్గా కాకుండా అబ్నార్మల్ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకేనా. కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ అందులో ఫస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ 1 ఉంటుంది. ఫోర్త్ ఇయర్లో మళ్ళీ కమ్యూనిటీ నర్సింగ్ 2 ఉంటుంది. సిలబస్ ఇస్ సేమ్, బట్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ సేమ్ ఓన్లీ. నర్సింగ్ రీసెర్చ్, ఇందులో రీసెర్చ్ అనేది ఉంటుంది, స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. దీస్ ఆర్ 4 సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఇయర్. ఓకే, అవర్స్ మనకు అంత అవసరం లేదు, సబ్జెక్ట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్న్షిప్ టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంటర్న్షిప్లో మనం ఏమేమి ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. ఇంటర్న్షిప్లో సపరేట్గా ఉంటుందమ్మా. దెర్ ఈస్ నో థియరీ ఫర్ ది డ్యూరింగ్ ఇంటర్న్షిప్. ప్రాక్టికల్స్లో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, క్లినికల్ అంటే ఇవే అని అర్థం. ఓకేనా. మిడ్ వైఫరీలో ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్. ఓకే, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ ది మిడ్ వైఫరీ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ 240. కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్, మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్, చైల్డ్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అన్ని కంబైన్డ్ కలిసి ఇంటర్న్షిప్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ద ఇంటర్న్షిప్ మీన్స్ 8 hours ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లినికల్ డ్యూటీస్ ఇన్ విచ్ 2 weeks ఆఫ్ ఈవినింగ్ అండ్ నైట్ షిఫ్ట్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకేనా. కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం 8 hours క్యాల్కులేషన్ చేస్తారు. ఓకే, 2 weeksలో మనం ఈవినింగ్ కానీ నైట్ టైమ్స్ డ్యూటీస్ చేసిన కొన్నిసార్లు నైట్ డ్యూటీస్ కూడా వేస్తారు, అవి కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే 240 మనకు కంప్లీట్ అవ్వాలి అని అర్థం. 240 hours, 195 hours, ఎగ్జాక్ట్గా యూనివర్సిటీ ఎన్ని అవర్స్ ఇస్తారో అవన్నీ కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలని అర్థం. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇంటర్న్షిప్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ యాజ్ 8 hours పర్ డే ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 48 hours per week. ఓకేనా. రోజుకి దే విల్ కన్సిడర్ పర్ డే దే విల్ కన్సిడర్ 8 hours. Okay, per week 48 hours. Students will be supervised by nursing teachers during internship. If they will go for internship during internship period also, nursing supervisor, nursing teachers also, they will supervise the work of the students. Fourth year final examination will be held only after completing the internship. Okay, internship, when the student will finish the internship, then only she can go to appear for the final examination. If she not complete the internship, they don't have the right to go for the final examinations. Okay na. Internship ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ anatomy and physiology overall combined they will take the internal marks. Okay, 25/2 means like a 12 and half. They will take the internal marks 12 and half from, they will take the internal marks 12 and half from anatomy and 12 and half from physiology. Overall they will count the 25 assessment marks. So these marks will be they will conduct the examinations in the college itself by the teacher, subject teacher. ఓకే, అనటమ్ అండ్ ఫిజియాలజీ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అంటే కాలేజ్లోనే కండక్ట్ చేసి ఆ మార్క్స్ అనేది యూనివర్సిటీకి పంపిస్తారు. 25 marks అనేది ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ ద 25 marks ఇన్ దర్ ఓన్ హ్యాండ్ బై ది మేడం. ఓకే, సో యూ మే హ్యావ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, యూ మే గెట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 75. Internal marks will be there in your hand in the college itself, like by the madam, 25. So your question paper will have the maximum marks for the 75. 75 plus 25, 100. Okay, you got it. So each subject you may have the internal marks conducted by the madams in the college itself. These marks will be sent to the principal, subject teacher and to the like a university. Okay, so this is the 3 weeks prior to the final examinations. That's everything. See here, anatomy, physiology, nutrition, biochemistry, nursing foundation, psychology, microbiology, English and introduction to computers. Okay, but English and introduction to computers they may not calculate for the final examinations. Okay, only in this first year only you have the practical in nursing foundation. Okay, you got it. So this is the scheme of examinations. Next, second year sociology. Each subject you may have the 25 marks internal in college. So they will send the marks from the college to the university.
by the subject expert by conducting the slip test. They will take the 3 subjects based on the 3 topics, 3 question papers of the marks. Okay, medical surgical nursing 125, pharmacology pathology PPG. PPG means pharmacology pathology genetics, community health nursing. So overall these are 3. In first year you only you will have the nursing foundation practical, second year you have the only medical surgical nursing 1 practical only, first year only 1 practical, second year only, so second year this one you have the practical. Okay, okay, next third year medical surgical nursing 2, child 2 means already you have the first second year 1, third year 2, child health, mental health, midwifery and obstetrical nursing. So here in third year you people may have the 3 practicals, medical surgical nursing 2, child health nursing and mental health nursing. 4 subjects will be there but 3 practicals ఎక్స్క్లూడింగ్ మిడ్వైఫరీ అండ్ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్. ఓకేనా, ఇది ఉండదు ప్రాక్టికల్, ఇవి 3 ప్రాక్టికల్స్ అనేవి మీకు థర్డ్ ఇయర్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇయర్. సో యూ మే హ్యావ్ ది సబ్జెక్ట్స్ మిడ్వైఫరీ అండ్ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్ 2, community health nursing 2, nursing research and statistic management of. In this you may have the only 2 practicals. So this is a project work will be there. So this is the just idea, rotation basis, night duty shifting and rotation will be there, but you may have the practicals too. First is the midwifery and obstetrical nursing, second one is the community health nursing too. Okay, so this is the scheme of examination. See, and one more I want to give the anatomy and physiology question paper consists of section A, anatomy of 37 marks, section B, physiology 38 marks. Okay, so next video I would discuss about the how many marks allotted for the each question paper. Okay, next video I will going to conduct this one. If I take now this video may be very lengthy. Okay, so that is the reason next time I will plan for this video. Okay, so thanks for watching my channel. Have a nice day.